Okay, we'll revise which one? Cash flow statement before we start with paying attention. We first work out which one? Cash from which activity? Operating activity. CFO minus tax paid will give us what? CFO after tax. Investment activity is based on purchase and sale of which one? Non-current assets, which may be plant, property, equipment, investments, okay, long-term loans and advances, income from investments and the மாதிரி இருக்கலாம். Cash from financing activity is based on non-current liabilities and shareholders funds. It may be issue of shares, debentures, bonds, redemption, interest and dividend paid and the மாதிரி. Then we'll see net change in cash and cash equivalents, right? Cash from operating activity can be a direct method. What is direct method? Take all the receipts minus payments will give us CFO before tax minus tax போட்டு வந்துடும். CFO after tax வந்துடும். We have seen questions under direct method also. Indirect method we adjust for which one? Non-operating items, non-cash items and the மாதிரி. We take net profit after appropriation, add back all the appropriations of profit like transfer to reserve, dividend and all non-cash item, non-operating losses we add back. Eliminate non-operating incomes credited in P&L account. Because of the working capital change also, what happens? The cash flow takes place. Decrease in current asset, money comes in. Increase in current liability also, money comes in, we add. The opposite thing, we reduce. We get CFO before extraordinary item, adjust the extraordinary item, minus tax paid will give us what? CFO after tax. We had seen cash and bank balances should not be taken in which one? Working capital changes. Provision for tax and proposed dividend. If nothing is given in the question, opening balance will be taken as paid. Tax and operating activity, dividend in which activity? Financing activity. Closing balances will be taken as what? Current year appropriations. Current year appropriations. Okay. So the main part is going to be which activity? Operating activity. Then investing and financing activity course. Depending upon assets and liabilities, we can close. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என் மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன், கேட்க மாட்டான். பட் இருந்தாலும் நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும், பார்த்துடலாம். ஓகே, வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ். இதை கம்பேர் பண்ணி சேஞ்ச் இன் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட் போடுவோம். எண்டு பாயிண்ட் ஆன்சர். வாட் யூ மீன் பை எண்டு பாயிண்ட் ஆன்சர்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் கம்பேர் பண்ணால் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் வரும்? இந்த கொஸ்டின்ல 4000 வரும். ஓகே, cash sales which activity? Operating activity. Trade receivables, trading commission, sale of investment, loan from bank, financing activity, interest and dividend receipt, investment activity. Okay, so இது வந்து investment activity ல வந்துடும். Loan from bank and activity, financing activity, taking a loan from bank. Okay, next, cash purchases will come in which activity? Operating activity. Payment for trade payable, operating activity. This also operating activity. This also operating activity. Then what is the next one? Investment purchased will come under which activity? Investment activity. Then what is the next one? Repayment of loan and interest on loan will come in which activity? Financing activity. இப்போ நீங்க இங்கே போட்ட ஆன்சர் சொல்லிடுங்க. அப்படியே இன்ஃப்ளோ மைனஸ் அவுட்ஃப்ளோ போட்டால் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் விட்டுடுங்க. கேஷ் சேல்ஸ், ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், ட்ரேடிங் கமிஷன் மைனஸ் பேமெண்ட்ஸ் லெஸ் பண்ணுங்க, ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி வரும். எல்லோவில் ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ணுங்க, யூ வில் கெட் விச் ஒன்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி. கிரீன் ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ணுங்க, ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி. What is operating activity? Cash sales plus trade receivables plus trading commission minus cash purchase, trade payable, office expenses, income tax. Investment activity 6000 வரும்.
Financing activity, I hope 15,000 will come. Clear. Loan from bank inflow, மற்ற ரெண்டு outflow, so 15,000 வரும். What is operating activity? Net change in cash equivalents 4,000 இருக்குன்னா operating activity plus or minus minus எவ்வளோ வந்துச்சு 85 4 இருக்கும். எவ்வளோ இருக்கு 17,000. Operating activity minus 17,000, investment activity plus 6,000, financing activity plus 15,000, net change in cash equivalents எவ்வளோ இருக்கும் 4,000 இருக்கும். Okay, so don't expect in the question எல்லாம். Okay, maybe வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான். Done. RTP question number 6. Retained earnings எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் 17,000. Depreciation, loss on sale of machinery, provision for tax, interim dividend paid during the year. Then amount payable on redemption of preference shares கொடுத்துருக்காங்க. Premium on payable கொடுத்துருக்காங்க. Profit on sale of investment. Then which one? Refund of income tax will be adjusted with income tax payments. They've given trade receivable, trade payable, provision for tax, prepaid expense, and which one? Outstanding expenses. இன்னும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. They ask you to find out which one? Cash from operating activity. அதை நான் வந்து வாய் திறந்து பேசவே மாட்டேன். Try to work out. ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தென் பேலன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சில் போட்டுக்கலாம். ட்ரை பண்ணுங்கப்பா.
Shall we? அப்படியே சொல்லுங்க டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். What is the next? What is the thing given? Retained earnings. What is the retained earnings given? 17,000 retained earnings given. Let us take it as it is. Retained earnings 17,000. Add back all the non-operating items, non-cash items அந்த மாதிரி. Depreciation டைரக்டாவே கொடுத்துறாங்க. எவ்வளவு இருக்கு? 4,000. Then loss on sale of asset எவ்வளவு இருக்குங்க? 3,000 இருக்கு. Then add premium on redemption. Premium on redemption of debentures, etc. 2,000. Then dividend paid. Dividend paid is an appropriation come payment. எவ்வளவு இருக்குங்க? 8,000 இருக்கு. Then interim dividend paid 10,000 இருக்கு. Then வேற என்ன இருக்கு பாருங்க? Provision for tax. The closing balance will be taken as provision for tax. What is the provision for tax? 7,000 இருக்கு. Then we got which one? Refund of tax. Refund of tax is an inflow. Non-operating item eliminate பண்ணுங்க. Then profit on sale of asset. Profit on the sale of investment எவ்வளவு இருக்கு? Profit on sale of investment eliminate because it's a non-operating item. Eliminate it. This will give us CFO before working capital changes. Thereafter என்ன இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு சொல்லுங்க? ஓகே, ட்ரேட் பேயபிள் என்ன இருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு? இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் எவ்வளவுங்க? இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ், ட்ரேட் பேயபிள் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஆட் பண்ணுங்க 8,000. தென் ட்ரேட் ரிசீவபிள் என்ன இருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு? டிக்ரீஸ் ஆகும். So increase in which one? Trade receivables எவ்வளவு இருக்குங்க? 2,000 minus then provision for tax and the current tax pay பண்ணதை எடுத்துப்போம். prepaid expenses, இது prepaid expense இல்ல, prepaid expenses என்ன இருக்கு? decrease ஆயிருக்கு increase ஆயிருக்கு? decrease ஆயிருக்கு. So what to do? decrease in current assets. What is decrease in prepaid expenses எவ்வளவு இருக்குங்க? 1,000. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன இருக்கு? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா பே பண்ணிருக்கணும் அர்த்தம். டிக்ரீஸ் இன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கீங்க? 400. This will give us CFO before tax. Less tax after refund adjustment. 4,000 opening balanceல 1,000 adjust பண்ணது போக எவ்வளவு பே பண்ணிருப்போம்? 3,000. So net CFO after tax 43,600.
Question number 10 பாருங்க. From the following balance sheet of which company? Growmore Limited. They ask you to prepare which one? Cash flow statement. Share capital. Please remember, first one is closing balance, second is opening balance. First தான் closing balance, second is which balance? Opening balance கொடுத்திருக்காங்க. So 8 lakhs to 10 lakhs increase ஆயிருக்கு. Issue of shares இருக்கும். Which activity? Financing activity. Reserves and surplus we have to check. Long term borrowings இருக்கு. Trade payable, other current liability, provision for tax கொடுத்திருக்காங்க. PPE, non-current investments, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. Opening balance 2 lakhs, closing balance is 0. They have given reserves and surplus or details. Debentures fresh issue பண்ணிருக்கோம். Dividend payable opening balance 1 lakh, closing balance 0 கொடுத்திருக்கான். They have given plant and machinery, land and building or details available. Depreciation, how much is given? 25% is charged on which one? Opening balance. Purchase ஏதோ கொடுத்திருக்கான். Income tax paid is given. Construction of the building got completed, hence no depreciation has been charged கொடுத்திருக்கான். Which means opening balance 4 lakhs, closing balance 6 lakhs. Difference will be taken as what? Additions made, or buildings additions made, capital expenditure, investment activity. So the first we will prepare ledger account for all the adjustments. Enna adjustments கொடுத்திருக்காங்க? Plant and machinery. Land and building தேவையில்லை. Why? Difference can be taken as what? Additions made எடுத்துக்கலாம். Plant and machinery, of course, we have to prepare the working note. There was some income tax paid during the year கொடுத்திருக்காங்க. So let us prepare provision for tax account also. So leave a page gap for the main answer and start with the workings. என்னென்ன workings பண்ணணும்? Question number 10. Start. We'll prepare the ledgers first before we go for the main answer. What is the ledger you have to prepare? Plant and machinery account. Plant and machinery account let us prepare. To balance brought down. எவ்வளவு இருக்குங்க? Opening balance of plant and machinery. First is opening balance. Next is closing balance. 5 lakhs இருக்கு. By depreciation is charged at the rate of 25% on the opening balance. Then by bank we sold during the year. ஏதோ sale கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க. WDV 20,000 sold for 35,000. Sold for 35,000. WDV is 25,000. So it will be what? WDV எவ்வளவுங்க? 20,000. The balance will be taken as profit on sale. Profit on sale will be 20,000 sold for 25,000. 20,000 sold for 35,000. What is the profit on sale? What is the profit on sale? 15,000.
What is the closing balance given? 7 lakhs. The balancing for என்ன இருக்குங்க? Profit 15,000. What is the balancing for? To bank, the balancing for purchase of plant and machinery. Same way, prepare provision for tax account. Provision for tax account prepare பண்ணுங்க. What is the opening balance given? What is the opening balance given? Provision for tax ல short term provisions கொடுத்திருக்கோம். 70,000. Closing balance எவ்வளவு இருக்குங்க? 1 lakh. Then tax paid or tax provided கொடுத்திருக்காங்களா? What is the tax paid given? Paid. Clear கொடுத்திருக்கான். Tax paid during the year. 50,000. As a balancing for, we'll get by P&L account, the current year provision, we'll get it as a balancing for 80,000. This will be adjusted in cash from operating activity. Start. Let us begin with cash flow statement. Cash from operating activity, net profit after appropriation. The closing balance minus opening balance. Closing balance minus opening balance. 40,000. Add back the working notes first முடிச்சிடலாம். Current year provision for tax. What is the current year provision for tax? 80,000. Add back current year depreciation. What is the current year depreciation? 1,25,000. Then what is the next one? Less profit on sale of asset. Plant and machinery எவ்வளவு இருக்குங்க? 15,000. Profit, non-operating profit, let us eliminate. Then go through the balance sheet, P&L account என்றால் வேறதா இருக்கான்னு பாருங்க. Transfer to general reserve இருக்கு. Opening balance 2 lakhs, sorry, closing balance 2 lakhs, opening balance. So add back which one? Transfer to reserve. 50,000 transfer பண்ணிருக்கோம். Then anything else? Then adjust for working capital. What and all will be adjusted here? Asset side la பாருங்க என்னென்ன, or liability side la பாருங்க என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. Trade payable என்ன இருக்கு? Decrease இருக்கு, which means we paid money னு அர்த்தம். So less increase in trade payables. How much increase in trade payables? Sorry, decrease in trade payables. 1,20,000. Then where are the liability side? Other current liabilities பாருங்க. Other current liability is nothing but dividend payable. Other current liability is nothing but dividend payable. Dividend pay பண்ணா அது என்ன ஆக்டிவிட்டில வரணும்? இல்ல நோட் கொடுத்திருக்காங்க. Dividend payable, that will come in which activity? Financing activity ல outflow ஆகட்டும். இங்க adjust பண்ணக்கூடாது. Then provisions is nothing but provision for tax. It's nothing but provision for tax, அது separate adjust பண்ணிட்டோம். அவ்வளவுதான். Asset side ல inventory பாருங்க. Opening balance 2 lakhs, closing balance 4 lakhs. என்ன பண்ணணும்? Less increase in inventory.
how much? 2 lakhs. Trade receivable பாருங்க என்ன இருக்கு? Decrease இருக்கு. அப்ப add decrease in which one? Trade receivable. How much decrease in trade receivable? 2 lakhs. Then what is the next one? அவ்வளவுதான். This will give us CFO before tax. What is CFO before tax? This 2,80,000 minus all these things. Less tax paid. What is the tax paid given? 50,000. Outer காலத்துல 1,10,000. Cash from investing activity ல what will come in investment activity? Sale of plant and machinery. Machinery 35,000 inflow. Sale of plant and machinery 35,000. Then 35 purchase. Purchase of plant and machinery எவ்வளவு இருக்குங்க? We purchased plant and machinery for 3,45,000 க்கு purchase பண்ணிருக்கோம். Then வேற என்ன வரும்? Asset sideல பாருங்க வேற ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கான்னு பாருங்களேன். Investments opening balance was 0. Closing balance 1 lakh இருக்கு. அப்ப purchase பண்ணிருக்கோம். Purchase of investments minus 1 lakh. No income from investments in this question. So 4,10,000 which activity? Investment activity. Land and building இருக்குங்களா என்ன? ஆமாமா. Land and building எவ்வளவு இருக்கு opening balance? Land and building opening balance was 4 lakhs. Opening balance was how much? 4 lakhs. Closing balance is 6 lakhs. That you can call it as purchase or construction expenses. Construction of which one? Building. Extra எவ்வளவு spend பண்ணிருக்கோம்? 2 lakhs. That is a capital expenditure. Of course, will come in which activity? Investment activity. Which activity next? Cash from financing activity. What and all will come in financing activity? And the dividend paid. And the opening balance to closing balance change இருக்கு இல்லையா? 1 lakh will come. Then debentures just now issued. எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம்? 2 lakhs debentures issued. அப்புறம்
Share capital, there is a change from opening balance to closing balance. Issue of shares. எவ்வளோ issue பண்ணிருக்கீங்க? 2 lakhs. Any other thing? They have not mentioned about debenture interest. They have not mentioned about other things. 3 lakhs. So if you adjust it, you will get net change in cash and cash equivalents. Net, I hope, decrease இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். What is the net decrease in cash and cash equivalents? 2 lakhs. You can cross verify this by adding which one? Opening cash and bank balance. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 2 lakhs. Closing balance given as 0. That's it. This is for which question number? 10. Or other live online friends, have we completed? Have you completed this? Next, we'll work out which question next. Question number 11. Question number 11. You have to prepare so many ledger accounts. Direct adjustments வந்துருங்க. So land and building account, then you have to prepare capital reserve account. Then you have to prepare which one? We issued debentures for purchase of plant கொடுத்துருக்காங்க. Investment is sold. Pre-acquisition dividend adjusted against what? Cost of investment கொடுத்துருக்கா. Interim dividend declared and paid கொடுத்துருக்கா. Income tax liability கொடுத்துருக்காங்க. Depreciation 15% on plant and machinery, but not has been charged on which one? Building. இதே மாதிரி question நம்ம regular classலையும் பண்ணியிருப்போம். Okay. With so many ledger accounts, I hope question number 4 or 5 அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்போம். The same kind of a problem. இதே மாதிரி question. Question number 13 model அது இருக்கும். But we'll do it in the class, no problem. We'll do it in the class. Prepare the ledger accounts. So, compared to that, this is an easy question now. So prepare all the ledger accounts.
So we are transferred to which account? Capital reserve account வேற transfer பண்ணிருக்கோம். Investment account prepare பண்ணணும். What are the other ledgers we will prepare? Plant and machinery account, where an account? Investment account, capital reserve prepare பண்ணது. General reserve account also we have to prepare. If you want, you can do dividend payable account also, just to check how much of dividend is paid during the current year. Then provision for tax account தேவைப்படும். ட்ரை பண்ணுங்க. Land and building account போடலாமா? What is the opening balance of land and building? 2 lakhs. Closing balance எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1,50,000 closing balance given. Then there is a sale of asset. எவ்வளவுக்கு சேல் பண்ணிருக்காங்க? சேல் கொடுத்திருக்காங்களா எவ்வளவு? 1,50,000. Profit on sale எவ்வளவுங்க? Profit on sale of asset how much? 30,000 இருக்கும். Then revaluation profit was transferred to which account? Capital reserve. Capital reserve பாருங்க. What is the opening balance and closing balance? Opening balance எவ்வளவு இருக்கு? No opening balance. 2 balance carry down கொடுத்திருக்காங்க இங்க. 2 balance carry down given 70,000. This is nothing but profit on which one? Or we can say revaluation profit. Revaluation profit 70,000. So the account tallies. Next one or code பண்ணு. Okay, investment account வேணாலும் போலாம், no problem. What is investment opening balance பாருங்க? Investment opening balance how much is given? 80,000. 80,000. Then closing balance எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 50,000 கொடுத்திருக்காங்க. Then what is given to us next? Investment is sold for 70,000 by bank account or cash account for sale of investment. How much? 70,000. We sold for 70,000 கொடுத்திருக்காங்க. Then pre-acquisition dividend by bank account and the pre-acquisition dividend 5,000 was credited to investment account கொடுத்திருக்காங்க. Then what is the next one? Profit on sale. What is the investment of the cost? 50,000 sold for 70,000. What is the profit on sale of investment? 20,000. Then as a balancing figure, we get which one? To cash. Purchase of investment. Purchase of investment, we get it as which one? A balancing figure. What is a balancing figure? Then what is the next one? The capital redemption reserve இருக்கு பாருங்க, 1 lakh இருக்கு இல்லையா? That will be normally created out of which one?
General reserve. Do you remember buyback of shares we used to create which one? CRR. Buy balance brought down. Opening balance 2,50,000. 2 balance carried on 1,50,000. The balancing for is nothing but created as CRR. For redeeming preference shares and the மாதிரி ஏதாவது CRR create பண்ணிருப்பாங்க. Plant and machinery பாருங்க. What is the opening balance given? 2 balance brought down. 5 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. By bank, what is the sale of machinery given? 90,000 given. Then profit on sale of machine எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 20,000 or 40,000? Check பண்ணுங்க. WDV 50,000 sold for 90,000 na. How much? 40,000. We issued debentures for purchase of asset. எவ்வளவுக்கு issue பண்ணிருக்கோங்க debentures? 1 lakh. Next, depreciation எவ்வளவு வரும்? இல்ல depreciation போட்டிருப்போம் கொடுத்திருக்கானே depreciation rate 15% has been charged on plant and machinery. Wait, if depreciation base is 100, we provide depreciation எவ்வளவு percentage? 15. அப்போ closing balance எவ்வளவு இருக்கும்? 85 இருக்கும். அந்த 85 வந்து எவ்வளவு? This is equal to, what is the closing balance given to us? 7,65,000. This is given to us. அப்போ depreciation எவ்வளவு? 7,65,000 into 15 by 85. எவ்வளவு இருக்கும்? 1,35,000. 1,35,000 இருக்கும். Now the balancing for will be to bank the purchase of asset. Now depreciation as well as purchase of asset ரெண்டு balancing for வர முடியாது. This is will come in which activity? Financing activity. Debenture issued for purchasing plant and machinery will not come in any activity. That's a non-cash item. By bank எவ்வளவுங்க? 90,000. To bank இதான் purchase of asset. Provision for tax பாருங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Provision for tax. What is the opening balance given? 60,000 கொடுத்திருக்காங்க opening balance. Closing balance 95,000 given. Current year provision is given to us. What is the current year provision given to us? 1,35,000. The tally பண்ணீங்கன்னா you will get income tax paid as a balancing figure. Dividend payable டைரக்டா கூட adjust பண்ணிக்கலாம். What is the dividend payable opening balance to closing balance? Opening balance 60 இருக்கு, closing balance எவ்வளவு இருக்குங்க? 0 na, which means we paid 60,000 of dividend அர்த்தம். Then apart from that, current year ஒரு interim dividend வேற pay பண்ணிருக்கோம். எவ்வளவு pay பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. Current yearல 15% dividend has been paid during the year, which means on the capital we would have paid what? 15% dividend. எவ்வளவு dividend இருக்கும்? 60,000ல 15%. 60,000ல 15%. 60,000 எவ்வளவு percentageங்க? 15% we would have paid. 90,000 pay பண்ணிருப்போம். அப்போ total dividend paid will come in which activity? Financing activity. This will come in financing activity. புரியல. 60,000 or 6 lakhs, sorry, 6 lakhs into 15%. This will come in financing activity. Now we can start your main answer.
We have done working note for everything, Ilya. Any doubts so far? This is similar like question number 13 of our regular class. அது இன்னும் நிறைய இருந்துச்சு. வாலண்டரி செப்பரேஷன் பேமெண்ட்ஸ், அட்ஜஸ்டட் அகேன்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய இருந்துரும். கம்பேரிட்டிவ்லி லெசர் சம் தான். சார் நீங்கள் 4 பேப்பர் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி 4 பேப்பர் தான் சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கீ வரும். What is the net profit after appropriation given to us? What is the net profit after appropriation? 30,000. 50,000 given to us in the question. Cash from operating activity, net profit after appropriations. எவ்வளோங்க? 50,000. Then what are the things you have to adjust? Add back depreciation. What is the depreciation? How much? 1,25,000, 1,35,000 depreciation. What are the things to be adjusted? Add current year provision for tax, 1,35,000. Then add interim dividend. On the interim dividend, 90,000. Then what else? Any profit on loss on sale of investment? Less profit on sale of investment. எவ்வளோ profit on sale of investment? 25,000 minus பண்ணிக்கங்க. Then 20,000 or 25,000? 20,000. Then what else will come? Less profit on sale of land.
Profit on sale of land எவ்வளோ இருக்குங்க? Profit on sale of land 30,000. அது capital reserve போல 30,000. Then what else will come? Profit on sale of plant and machinery எவ்வளோ இருக்குங்க? 40,000. Then transfer to general reserve. Transfer to general reserve இதா இருக்குங்களா? இல்லை, general reserve transfer பண்ணலையே. Opening balance, closing balance reduce ஆயிருக்கு, transfer எதுவும் பண்ணல. Then anything else? Provision for tax போட்டோம். Then dividend also get adjusted. வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க. Anything that is missed out பாருங்க. Most important thing that is missed out. இந்த debentures இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். 9% debentures கிளியரா கொடுத்துருக்கான். 9% debentures. ஸோ ஆட் தான் நிறைய பேர் மறந்துடுறது எக்ஸாம்பிள். debenture interest 2 lakhs into எவ்வளோ percentage? 9%, 18,000. Don't forget that. லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் ஏன் போடலைன்னா டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்கல, போடல. ஸோ யூ வில் கெட் 3,38,000. This is called as CFO before working capital adjustment. CFO before working capital adjustment. Then adjust for which one? Current assets and current liabilities. என்னென்ன வரும்? கரண்ட் லைபிலிட்டி சைடில் பாருங்க. கரண்ட் லைபிலிட்டி சைடு பாருங்க. இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் பேயபிள். இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் பேயபிள் எவ்வளோ? தென் இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். அந்த டிவிடெண்ட் பேயபிள் வந்து ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியில் தான் வரும், இங்கே வராது. இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு. வேற என்ன இருக்கு பாருங்க. I hope inventory increased. Increase in inventory minus 5,000. Increase in stock minus. Increase in trade. Increase in trade receivable 25,000 இருக்கு. Then other current assets. Increase in other current assets. எவ்வளோ இருக்கு? other current assets பாருங்க, எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க. 35,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. தென் வேற ஏதாவது இருக்கா பாருங்க. This will give a CFO before tax. Less tax paid. We have done a working note. Tax paid working note பண்ணிருக்கோம். எவ்வளோ tax paidங்க? 1 lakh. So net amount will come in the outer column. Next, which activity? Cash from which activity? Investing activity. All purchase and sale for cash will come. Issue of equity shares. எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணியிருக்கீங்க? 5 lakhல இருந்து சாரி சேல் ஆஃப் லேண்ட். சேல் ஆஃப் லேண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்? 1,50,000. சேல் ஆஃப் லேண்ட் 1,50,000 பண்ணியிருக்கோம். வேற என்ன பண்ணியிருக்கோம்? சேல் ஆஃப் பிளான்ட். சேல் ஆஃப் பிளான்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க? 90,000. சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆல் சேல் யூ ஆட் ஃபர்ஸ்ட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கோம்? 70,000. Purchase of plant for cash and the balancing for work out பண்ணிருக்கோம். Purchase of plant for cash we worked out 3,50,000 minus
Debenture issue பண்ணது வராது. Then purchase of which one? Investment. Purchase of investment எவ்வளோங்க? 25,000. Don't forget the pre-acquisition dividend receive பண்ணிருக்கீங்க 5,000. Net balance will be taken to the outer column. This is which activity? Investment activity. Next, cash from which activity? Cash from financing activity. What and all will come in cash from financing activity? Issue of shares. Issue of shares எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க? 1 lakh. Then issue of debentures. 2 lakhs issue பண்ணிருக்கலாம். அதுல மிஷினுக்கு issue பண்ணது 1 lakh. So issued for cash only will come. Debentures check பண்ணுங்க balance sheetல 0 to 2 lakhs increase ஆயிருக்கு. The debenture 1 lakh of debenture is issued for purchasing an asset. So only the non-cash item will come. The redemption of preference shares. Opening balance to closing balance all redeem பண்ணிருக்கோம் 2 lakhs. Then அப்புறம் அந்த dividend paid போட்டிருக்கோம் பாருங்க. Total dividend paid. We have done the working note. Dividend payable plus interim dividend. Working note பண்ணிருக்கோம் 1,50,000. Don't forget debenture interest paid. எவ்வளோ debenture interest pay பண்ணிருக்கீங்க? Debenture interest paid. The 18,000. So net amount to the outer column. This much 1,68,000. So net increase in cash and cash equivalents. Net increase in cash and cash equivalents. Decrease actually. Add opening balance of cash and bank 90,000 minus 40 pota. You will get closing balance of which one? Cash and bank. What is the closing balance of cash and bank given? 50,000. Are you getting it? Yes. This is for question number 11. Question number 11. So one more question left out of the comparatively simple question. Try it at home. Question number 12. Okay. What are the things? The number. Okay. What are the things we have done? Internal reconstruction sure ஒரு 10 marks இருக்கும். Buyback வந்து minimum ஒரு 10 marks கேட்டுருவான். Amalgamation ranges 10 to 15 marks. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? Final accounts of companies again 10 to 15 marks they test. A consolidated financial statement. Holding company accounts. Again 15 marks range la kekranga. Majority of the 15 marks range la kekranga. Then branch accounts. Branch account is also tested for a minimum of 10 marks. It goes up to 15 marks also because separate chapter கொடுத்தது. Then cash flow statement. Minimum 10 marks range, maximum 15 marks கேட்பாங்க. இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு chapters. Okay, you will have around 70 marks from this area alone. Remaining 30 marks you will take it from accounting standards. எந்த accounting standard கேட்பான்னு you cannot say. இதுலயே இந்த main chaptersலயே என்னென்ன accounting standards ஒரு 4 accounting standards cover ஆயிருக்கும். Remaining around 23 accounting standards you would go through our regular thing only. அது வந்து revision அதான்னு சொல்லிட முடியாது because it's full and full theory. It's very difficult to revise. So what I request is
I request you to go through the classroom notes, materials on accounting standards. That is more than sufficient for your exam point of view. Okay, இதில் நீங்கள் தரவா இருந்தாவே you can write about 70 marks easily. Including choice, you'll have question for about 125 marks or 115 marks அந்த மாதிரி இருக்கும். So you'll be able to, write easily 70 marks and score. Remaining thing வந்து ASல, what I request is, I request you to go through the material. நம்மளோட ரெகுலர் கிளாஸ் டு மெட்டீரியல் நோட்ஸ் எல்லாமே go through பண்ணுங்க.